Chapter 2. Dan habis ni chapter 2. Okay. So, tadi saya dah terangkan macam mana glycolysis, macam mana link reaction, macam mana CAC. So, glycolysis menghasilkan 2 NADH, link reaction menghasilkan 2 NADH, CAC ataupun Krebs cycle menghasilkan 6 NADH dengan 2 FADH2. So, daripada apa yang terhasil kat sini, so kalau kita tengok glycolysis kat cytosol kan, maksudnya dalam cytoplasm, tapi link reaction dengan CAC dalam mitochondria. So, dalam ETC, electron transport chain, so if we talk about electron transport chain, so this is the process of electron transport chain. Why do we call it as an electron transport chain? Because it is a process where the electron was transported in a chain. Chain of what? Chain of protein complex. From the protein complex number 1, 2, 3, 4. So, dia ada 4 protein complex semuanya. Tapi, different shuttle will pass the electron to different protein complex. So, maksudnya kita ada 2 jenis shuttle sekarang ni kan? NADH dengan FADH2. So, NADH akan pass the electron to protein complex number 1. Tapi kalau FADH, dia akan pass the protein complex to protein complex number 2 dulu. So, kalau NADH, 1, 3, 4. Lepas tu oksigen. So, oksigen akan jadi air. Tapi kalau FADH2, 2, 3, 4. NADH, 1, 3, 4. FADH2, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 2, 3, 4. So, apa bezanya? So, apa yang berlaku setiap kali elektron? What can happen when every time the electron was passed to the protein complex? Whenever the electron was passed from the NADH to protein complex number 1, there will be hydrogen ion pumped from the matrix to the intermembrane space. From the matrix inside here into the intermembrane space. So, lama kelamaan, what happened? The hydrogen will be concentrated in the intermembrane space. So, apa video yang kita tengok tadi, when there is a high concentration of hydrogen ion in the intermembrane space, there will be lower of pH. There will be a gradient of hydrogen ion. And when there is a gradient of hydrogen ion, the gradient need to be balanced back. So, what happened? The hydrogen ion will need to go back from the intermembrane space into the matrix. So what happened? How could the hydrogen ion enter the matrix bags? It is actually through the ATP synthase. And whenever there are 4 hydrogen ion go through the ATP synthase, there will be 1 ATP formed. 4 hydrogen ion akan menghasilkan 1 ATP. Jadi kenapa kita nak kira semua tu? Sebab itulah tujuan kita. Sebab kita nak kira berapa ATP yang boleh terhasil. Okay, so kita tengok kat sini. Ni adalah dipanggil sebagai, so ATP yang terhasil kat sini dipanggil sebagai apa? SLP lagi ke? Substrate level phosphorylation ke? So dipanggil apa? Oxidative phosphorylation. Kenapa oxidative phosphorylation? Because the phosphorylation, which is the addition of phosphate to the ADP to form ATP, is actually based on oxidation process. Oxidation of what? Oxidation of NADH into NAD+. Oxidation of FADH2 into FAD. Okay, sebab tu dia dipanggil sebagai oxidative phosphorylation. Boleh? Okay, so sekarang ni saya dah bagi tahu 4 hidrogen yang melalui ATP synthase akan power up untuk menghasilkan 1 ATP, untuk tambah 1 fosfat terhadap ADP untuk form ATP. So, what is the difference between NADH dengan FADH2? Sebab NADH, it went through protein complex 1, 3, 4. But for the FADH2, it went through 2, 3, 4. So, if the electron was passed from the NADH, we go through protein complex number 1, 3, 4. That will pump 10 hydrogen ion. But for the FADH2, when it pass the electron to protein complex number 2, 3, 4, there will be only 6 hydrogen ion pumped from the matrix to the intermembrane space. So, daripada situlah keluarnya pengiraan yang menyakitkan hati sikit. So, apa yang berlaku kat sini? 1 NADH
akan menghasilkan 10 hidrogen ion, betul? Dan 4 hidrogen ion untuk 1 ATP. Jadi 10 bagi 4 berapa? 2.5 ATP untuk 1 NADH. Kenapa bagi 4? Sebab 4 hidrogen untuk 1 ATP. Kalau dia keluarkan 10 hidrogen, berapa ATP yang kita dapat? 2.5. Kalau 4 hidrogen, berapa ATP kita dapat? Kalau 8 hidrogen, berapa ATP kita dapat? 12 hidrogen, berapa ATP kita dapat? Kalau 10 hidrogen? 2.5. Faham? Boleh? So, kan dia pump 10 hidrogen kan? So 10 hidrogen tu akan masuk balik ke dalam matrix. So dia akan melalui ATP sintase. 1 hidrogen, 2 hidrogen, 3 hidrogen, 4 hidrogen, 1 ATP terhasil. 5 hidrogen, 6 hidrogen, 7 hidrogen, 8 hidrogen, 1 ATP lagi terhasil. 8 hidrogen, ya ke? 9, apa aku merepek ni? 9 hidrogen, 10 hidrogen. Cukup tak? Tak. So separuh je. So 2.5 ATP akan terhasil untuk 1 molekul NADH. Macam mana boleh terhasil 2.5 ATP? Sebab 1 NADH akan pump 10 hidrogen from matrix to intermembrane space. So 10 bagi dengan 4 sebab 4 hidrogen diperlukan untuk menghasilkan 1 ATP. So terhasillah 2.5 ATP untuk 1 NADH. Tapi what about FADH2? Kalau 1 FADH2 akan menghasilkan 6 hidrogen sahaja. So 4 hidrogen diperlukan untuk 1 ATP. So ia akan menghasilkan 1.5 ATP sahaja untuk 1 molekul FADH2. Boleh? Okey. Selesai kat situ. So sekarang ni kita nak kira semua sekali ATP yang dihasilkan oleh oxidative phosphorylation. Ya, saya. Dia cakap inorganic phosphate campur dengan ATP dari ATP tu apa? Sorry. Yang dia cakap phosphate, organic phosphate tu dia gabung dengan ADP dari ATP tu apa? Yang dalam video tu. Dia Soalannya? cakap ADP campur dengan inorganic phosphate dia jadi ATP. So soalan dia? Soalan dia tu untuk apa? Tu untuk apa? Untuk hasilkan ATP lah. So maksudnya yang dia keluarkan ATP tu? Okey, macam mana ATP tu terhasil? Bila adanya addition of phosphate to ADP. So ADP tu akan jadi ATP, betul? So macam mana? Dari mana datangnya fosfat tu? Inorganic phosphate. Dekat mana? Dekat dalam matrix. Dia akan jadi pelik sebab apa? Sebab yang keluar tu hidrogen, yang masuk balik tu hidrogen, tapi yang terhasil tu ATP. Sebab apa? Hidrogen tu hanyalah sebagai hidrogen tu hanya untuk digunakan untuk memutarkan ATP sintase tu. So pemutaran, okey, ingat tak dynamo? Dynamo, korang kayu gatis sikap. So kelihatan. So apa tadi? Kayu. Kalau korang kayu, bukan dynamo basuh baju tu. Kalau korang kayuh basikal tu, so apa yang akan keluar? Lampu. Oh, lampu keluar, bukan cahaya. Aha. Cahaya keluar kan? Kenapa? Sebab dia menukarkan tenaga kinetik tu kepada tenaga cahaya, tenaga elektrik. So menghasilkan cahaya. So sama juga dengan ATP sintase. Hidrogen ion yang masuk tu akan memutarkan ATP sintase. Pemutaran ATP sintase tu akan menghasilkan tenaga untuk menambahkan inorganic phosphate kepada ADP untuk menghasilkan ATP di dalam matrix. Faham? Hidrogen tu takkan bertukar jadi ATP. Hidrogen tu semata-mata untuk memutarkan ATP sintase tu supaya terhasilnya tenaga. So tenaga tu boleh digunakan untuk menghasilkan ATP. Untuk menambah phosphate group tu kepada ADP supaya ATP terhasil. Semula, sekali lagi. Okey. Phosphate
perlu ditambah kepada ADP untuk menjadi ATP. Sebab ADP tu adenosine diphosphate. Dia nak jadi triphosphate. Kan? Untuk hasilkan ADP. Jadi apa yang berlaku kat situ? Untuk menambah. Kan kita ada dua. Satu anabolik, satu lagi catabolic. Kalau menambah, maksudnya build. Kalau build, we require energy. So energy required tu dari mana dia dapat? Daripada hidrogen yang masuk ke ATP sintase tu. Bila hidrogen masuk ke ATP sintase tu akan berpusing. So bila pemusingan ATP sintase tu akan menghasilkan tenaga. Tenaga tu digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan ATP kat bawah. Boleh? Faham? Kalau tak faham boleh tanya. Boleh tanya. Dia faham? Faham? So hidrogen, macam mana hidrogen tu boleh menghasilkan ATP? Tu proses dia. Hidrogen tu hanyalah sebagai tukang kayuh je. So kalau hidrogen tu tak kayuh, tak akan terhasil pergerakan. So kalau tak ada pergerakan ATP sintase tu, tak akan terhasilnya tenaga. So bila tak terhasil tenaga, macam mana fosfat tu nak ditambah kepada ADP untuk menghasilkan ATP? Okey, faham? Boleh Okey, so seterusnya apa yang berlaku kat sini adalah link reaction menghasilkan 2 NADH, CAC menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, glycolysis menghasilkan 2 NADH. Okey, seterangkan yang kat sini dulu. So apa yang berlaku kat sini? Link reaction 2 NADH. So kalau 2 NADH, maksudnya 2 darab dengan 10, betul? Sebab 1 NADH 10 hidrogen ion. So 2 darab 10 dapat apa? 20. So 20 kita nak buat apa? Bahagi dengan 4. Kenapa kita nak bahagi dengan 4? Sebab 4 hidrogen untuk 1 ATP. 20 bagi 4 dapatlah 5 ATP. Okey, so 5 ATP daripada oxidative phosphorylation, daripada link reaction. So ni daripada link reaction. So seterusnya daripada CAC, citric acid cycle ataupun Krebs cycle. So Krebs cycle menghasilkan berapa NADH? 6. So 6 darab dengan 10. Jadi 60 bagi dengan 4. Kenapa bagi dengan 4? Sebab 4 hidrogen untuk 1 ATP. So 60 bagi 4 dapat apa? 15. Ya, 15. Sure? Ya. 15 ATP. Okey, dan CAC juga ada menghasilkan FADH2, betul? So FADH2 akan menghasilkan berapa FADH2 terhasil daripada CAC? 2. Darab dengan 1 FADH2 menghasilkan berapa hidrogen? 6. 10 hidrogen untuk NADH, 6 hidrogen untuk FADH2. So 2 darab dengan 6 sebab dia ada 2 FADH2. So 2 darab 6 dapatlah 12 bahagi dengan 4. Sebab apa? Sebab 4 hidrogen untuk 1 ATP. So 20 hidrogen, 60 hidrogen, 12 hidrogen. So dapatlah berapa ATP sini? 3 ATP. Okey, faham sekarang ni? Link reaction akan menghasilkan 5 ATP. CAC akan menghasilkan 18 ATP. Substrate level? Ya, betul. Kau main sambung je kan? Oxidative phosphorylation. Ya kan ni oxidative phosphorylation? Kan ni substrate level phosphorylation? Oxidative. Okey, ada lagi tak yang kita tak kira? Yang ni kita dah kira, betul? Ni dah. Apa lagi yang kita tak kira? Daripada sini belum lagi ni. Kan? Daripada glycolysis kita tak kira lagi kan? Okey. Proses ni adalah inner membrane. Betul? Protein kompleks ni adalah embedded. Embedded tahu? Melekat. Dia melekat dekat inner
intermembrane. Sebab tu kat atas ni intermembrane space, kat bawah ni matrix. Ni, sini ni. Dia embedded at the inner membrane. Ni matrix, yang ni intermembrane space. So semua protein kompleks termasuk ATP sintase tu ada dekat inner membrane. Inner membrane tu dekat mana? Dalam mitokondria. Glycolysis berlaku dekat mana? Cytosol. Okey, so glycolysis berlaku kat luar ni. Jadi NADH yang terhasil daripada glycolysis tu adalah berada dekat cytosol. Dua NADH berlega-lega di luar. Jadi NADH tu dia boleh ke nak masuk dalam ni? Tak boleh. Dia tak boleh masuk. Because the membrane of mitochondria is impermeable towards NADH. Impermeable maksudnya? Tak telap. Maksudnya dia tak boleh masuk. So kalau dia tak boleh masuk, macam mana dia nak pass elektron tu? Macam mana NADH ni nak sampai ke electron transport chain? So dia terpaksa pass the electron. Dia hanya boleh pass elektron. So NADH ni akan pass kepada shuttle yang dah ada kat dalam ni. Sama ada dia pass kepada NAD+ ataupun dia akan pass kepada FAD. So there will be two chances. Possibility. There will be two possibility. So kalaulah dua NADH tu dia pass the electron to 2 NAD+, so dia akan menghasilkan 2 NADH, betul? So kalaulah 2 NADH ni pass kepada FAD, so dia akan FAD kan? So dia akan menghasilkan 2 FADH2. Faham lagi setakat tu? Okey. So dua benda ni dinamakan sebagai nama yang berbeza. Nama dia apa? MAS. MAS yang mana? NAD+. So ni dipanggil sebagai malik aspartate shuttle. Kalau FAD? Glycerol phosphate shuttle. So kalau NADH kat luar tu daripada glycolysis tu pass the electron to NAD+ dalam mitochondria. So that is called as a malik aspartate shuttle. Tapi kalau NADH tu pass kepada FAD dan menghasilkan 2 FADH2, so tu adalah glycerol phosphate shuttle. Okay? Faham sampai situ? Sekarang ni kita dah ada dalam mitochondria. So bila dia dah ada dalam mitochondria, so barulah dia boleh pergi kepada electron transport chain. So daripada malik aspartate shuttle, so mass dia akan menghasilkan 2 NADH, betul? So 2 NADH maksudnya 2 darab dengan 10, betul? Kenapa darab 10? Sebab satu NADH akan menghasilkan 10 hidrogen, akan pump 10 hidrogen ion. So 2 darab 10 jadi 20 hidrogen ion bahagi dengan 4, sebab 4 hidrogen ion untuk 1 ATP. So akan terhasillah berapa? 5 ATP. Tapi kalaulah daripada glycolysis tu, apa nama satu lagi? Glycerol phosphate shuttle, GPS. So dia akan menghasilkan 2 FADH2. So 2 darab dengan 6. So 6 sama dengan 12 hidrogen ion bahagi dengan 4 menghasilkan 3 ATP. So glycolysis menghasilkan sama ada 5 ATP ataupun 3 or atau 3 ATP. Depends kepada dia punya shuttle, sama ada malik aspartate ke glycerol phosphate shuttle. Faham sampai situ? So untuk apa panggil ni? Apa benda ni? Oxidative phosphorylation.
So daripada oxidative phosphorylation, apa yang berlaku adalah oxidative phosphorylation daripada glycolysis. So glycolysis ada mas ataupun tak nak glycolysis dah, saya letak link reaction dulu. So link reaction ada 5 ATP, betul? Untuk CAC ada berapa? 18 ATP. Untuk glycolysis, so kalau mas 5 ATP. Kalau GPS 3 ATP. So 5 campur 18 berapa? 23. 23 campur 5? 28 ATP. 5 campur 18 23. 23 campur 3 26 ATP. So tu adalah yang dihasilkan daripada oxidative phosphorylation. Tapi adakah semua ATP tu dihasilkan dengan oxidative phosphorylation? Tak. Ada juga yang dihasilkan melalui substrate level phosphorylation. Betul? CAC berapa ATP yang dihasilkan? Substrate level phosphorylation 2 ATP, betul? Glycolysis berapa? 2 ATP. So total substrate level phosphorylation adalah 4 ATP. So 4 ATP sini ataupun 4 ATP dekat sini. Tak boleh, situ sini. 28 campur 4 berapa? 32 ATP. 26 campur 4 ada 30 ATP. So total ATP with the existence of oxygen is actually 32 or 30. Faham tak? Jelas? So tu adalah ATP calculation. Ada soalan? Dah. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Okey, saya akan pergi sekali imbas saja. So this is the total biochemical reaction that occur in the chapter 2. So chapter 2 is actually talking about the biochemical reaction that occur in our body. So it starts with glycolysis. So the glycolysis actually can be divided into two: energy investment phase, energy payoff phase. So for the energy investment phase, it will use 2 ATP. So it starts with glucose converted to glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, and fructose 1,6-biphosphate, and it will be divided into DAP, dihydroxyacetone phosphate, and also G3P, glyceroldehyde 3-phosphate. Later on, the DAP will also be being converted into G3P. So there will be 2 G3P at the end of energy investment phase. There will be 2 ATP used. So in the glycolysis also, it will be further on energy payoff phase. So in the energy payoff phase, it is G3P will be converted into 1,3-BPG, which is 1,3-biphosphoglycerate, and it will be further converted into 3PG, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenolpyruvate, and also pyruvate. At the end of the energy payoff phase, there will be 4 ATP produced because there is a 2 GTP, and it will be produced 2 1,3-BPG, 2 3PG, 2 2PG, 2PP, and also 2 pyruvate.
So that's mean there will be 4 ATP produced. So the 4 ATP produced is actually from this reaction and also this reaction. So each of the reaction will produce 2 ATP and 2 ATP here. And also it will produce 2 NADH. At the end of the glycolysis, which involve energy investment phase and energy payoff phase, it will produce 2 ATP by substrate level phosphorylation, 2 NADH and also 2 pyruvate. Okay, later on the pyruvate will undergo its occurs actually in cytosol, which is in the cytoplasm. Later on the pyruvate will further went through the pyruvate oxidation or link reaction. So in the pyruvate oxidation, it is actually occur in the mitochondria already. So what happened to the pyruvate? It will be oxidized, and at the same time NAD plus will reduce into NADH. There will be decarboxylation, where one carbon was removed from the pyruvate in the form of carbon dioxide, and there will be a CoA added to the pyruvate, and there will be acetyl-CoA produced. And the acetyl-CoA, that is the pyruvate oxidation, where the 2 NADH produced, 2 carbon dioxide, and also 2 acetyl-CoA at the end of pyruvate oxidation. And acetyl-CoA will further continue to go into the CAC. So acetyl-CoA will be fixed into oxaloacetate. CoA will be removed, and oxaloacetate will form citrate. Citrate will form isocitrate. Isocitrate will form alpha ketoglutarate. There will be 2 NADH produced because there is a 2 G3P, 2 pyruvate, therefore 2 acetyl-CoA, and 2 isocitrate will be converted into 2 alpha ketoglutarate. Thus 2 NADH will be produced here. And then after alpha ketoglutarate, again it will be converted into succinyl-CoA. There will be 2 NADH also produced here. From the succinyl-CoA, it will be converted into succinate, and there will be ATP, 2 ATP produced here. Succinate into fumarate, 2 FADH2 form here, and from fumarate to malate, malate to back to oxaloacetate. There will be another 2 NADH produced here. So 1, 2, 3. There is 3 reactions in CAC that occur to produce NADH. Therefore, times 2, because there is a 2 G3P, 2 pyruvate, thus 2 acetyl-CoA that will be fixed to the 2 oxaloacetate. Therefore, 1, 2, 3 times by 2, there will be 6 NADH. And then 1 FADH2 here, that's mean 2 FADH2. And also 1 ATP produced here, that's mean 2 ATP by substrate level phosphorylation. So this is the process where it involves glycolysis, pyruvate oxidation, and also CAC. All the process for the glycolysis and CAC, it will be produced 2 ATP by substrate level phosphorylation for glycolysis. Pyruvate oxidation doesn't produce any ATP by substrate level phosphorylation. CAC will produce 2 ATP by substrate level phosphorylation. Later on, what is the thing that will be further into ETC is only the electron shuttle, which is 2 NADH from glycolysis, 2 NADH from pyruvate oxidation, and 6 NADH, and also 2 FADH2 from CAC. So that will be used in the ETC. So what is ETC? ETC is actually electron transport chain. It is called as an electron transport chain because the electron was passed from the shuttle to the series, a chain of protein complex. So as I said earlier, the protein the electron shuttle is actually in the form of NADH and also FADH2. So NADH will pass the electron. The difference is actually NADH will pass the electron to protein complex number 1 and will be further passed to protein complex number 2 and number 3 and 4. 1, 3, 4 to the oxygen as a final electron acceptor. Thus, water will be produced. NADH will become NAD plus back, and the NAD plus will be used again in glycolysis and also pyruvate oxidation and also CAC to be converted back into NADH. So every time NADH pass the electron to protein complex, there will be hydrogen ion pumped from the matrix to the intermembrane space. So
After several NADH pass in the electron to protein complex number 1, for the FADH2, it will pass the electron to the protein complex number 2, 3, 4. That is the difference between NADH and FADH2. NADH pass the electron to the protein complex number 1, 3, 4, but FADH2, 2, 3, 4. 1, 3, 4 for NADH, 2, 3, 4 for FADH2. So the difference is actually whenever the NADH or FADH pass the electron to the protein complex, there will be hydrogen ion pumped from the matrix to the intermembrane space, because all of this protein complex is actually embedded on the inner membranes. So the hydrogen ion will become highly concentrated in the intermembrane space. There will be a gradient of hydrogen ion in the between intermembrane space and matrix. Thus, the hydrogen need to go back from the intermembrane space into matrix. So the hydrogen ion will go through the ATP synthase. So for there is a chemiosmosis occur here. The different gradient of hydrogen ion basically is the chemiosmosis itself. So hydrogen ion that enter the ATP synthase will drive energy in order to produce ATP from ADP. So the hydrogen ion that enter the matrix through the ATP synthase will drive an energy in order to produce ATP from ADP. So there will be ATP formed whenever hydrogen ion is actually passed through the ATP synthase from the intermembrane space to the matrix. So there are for 4 hydrogen ion that pass the ATP synthase, there will be 1 ATP produced. For NADH, the hydrogen ion that will be pumped from the matrix to intermembrane space is 10 hydrogen for the NADH. NADH will pass the electron to the protein complex number 1, 3, 4, and there is 10 hydrogen ion will be pumped from the matrix to the intermembrane space. For the FADH2, whenever it pass the electron to protein complex number 2, 3, 4, there will be 6 hydrogen ions pumped from the matrix to the intermembrane space. So for the 10 hydrogen ion that produced from the NADH, there will be 10 hydrogen ion to pass through the ATP synthase. Therefore, 4 hydrogen ion for 1 ATP. So we look back at the CAC. There is a 2 ATP produced by substrate level phosphorylation, and for the oxidative phosphorylation, there is a 6 NADH produced in CAC, right? So there will be 10 times by 6, because 1 NADH will pump 10 hydrogen. So 10 darab dengan 6 divided by 4, because 4 hydrogen ion for 1 ATP. So it will be produced 15 ATP then. And CAC also produced 2 FADH2. So for 1 FADH2, there will be 6 hydrogen ion pumped out, right? So there will be 6 times by 2, because there is 2 molecule of FADH2 divided by 4. Why? Because there is a 4 hydrogen ion for 1 ATP. Thus, it will produce 3 ATP. So for the CAC, 2 ATP from substrate level phosphorylation, and also 18 ATP from the oxidative phosphorylation. We go further to the pyruvate oxidation. In the pyruvate oxidation, there are no ATP produced by substrate level phosphorylation, but it produced 2 NADH. So the 2 NADH, 1 NADH will pump 10 hydrogen ion. So 2 NADH means 10 times by 2 divided by 4, because 4 hydrogen ion is actually for 1 ATP. So it will produce 5 ATP then. So for the pyruvate oxidation, it will produce 5 ATP by oxidative phosphorylation. And the last one is actually the glycolysis itself. It produced 2 ATP by substrate level phosphorylation, right? So, by the time it's also produced 2 NADH, but the NADH is actually produced in cytosol. So it needs to pass the electron, because the NADH is actually impermeable to mitochondria. So NADH need to pass the electron to the shuttle that already exists in the mitochondria. So there will be 2 pathways, which is the malic aspartate shuttle or glycerol phosphate shuttle. So for MAS, it will pass the electron. For the MAS, the NADH will pass the electron to NADH also. But for the GPS, the NADH will pass the electron to
FAD. So if the shuttle is actually MAS, that means it will produce 2 more NADH. So 2 more NADH means 10 times by 2 because there is 2 molecule of NADH. 10 is actually because NADH pump 10 hydrogen ion. Divided by 4 because 4 hydrogen ion per 1 ATP. So there will be produced 5 more ATP there. But for here, it is actually the possibility. That means it is an or. Whether mass or GPS. It can be both. So it can be transferred. The electron can be transferred to the NADH or FADH and produce 2 FADH2. If the NADH pass the electron to NADH, so it will be produced 5 ATP. But if the NADH pass the electron to FADH2, there will be 6 times by 2 divided by 4, so it produce only 3 ATP. So adds everything including the SLP, substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation, there will be a total of 32 or 30 ATP. Okay, so that is for the biochemical reaction that occur in the chapter 2. Boleh terang macam tu? Make sure you understand it. Jangan hafal secara buta. So make sure awak faham dulu, then you can use your own words. Because everyone is actually having different kinds of vocab. Betul, orang kita membesar dalam situasi yang berbeza. Ada macam saya membesar di Kelantan. So vocab saya banyak vocab yang macam ni. So ada yang membesar kat Selangor, ada yang membesar kat Pahang. So vocab kita berbeza. So use your own words in order to create the sentence, as long as the sentence is not tak lari daripada maksud asal. So prevent yourself from changing the terms. Untuk terms tu kekalkan, tapi yang lain tu, olahan tu, go on. Sebab kalau awak hafal apa yang saya cakap, it will be difficult for you. Tapi kalau tak ada idea macam mana nak buat, so rasa macam ayat saya senang nak faham, go on. Boleh je. Okay? Faham? Okay. So ada sikit lagi dalam chapter 2. So dalam chapter 2, okay, dalam chapter 2 sebelum kita pergi kepada, sebab ni adalah aerobic respiration, betul? So aerobic respiration will involve oxygen in it. So if there is no oxygen, does oxidative phosphorylation occur? Kalau oksigen tak ada, berlaku tak oxidative phosphorylation? Kenapa tak berlaku? Sebab oksigen tu adalah final electron acceptor. So apa function final electron acceptor? The most electronegative. So dia yang akan tarik elektron from NADH down to the chain. So kalau tak ada oksigen, elektron tu tak akan bergerak daripada protein kompleks yang pertama, kedua, ketiga, keempat. So tak akan, bila tak ada elektron yang pass through the protein complex, there will be no hydrogen ion pump from the matrix to the intermembrane space. When there is no hydrogen ion pump out, so there will be no gradient of hydrogen ion. There will be no chemiosmosis. So when there is no different gradient of concentration of hydrogen ion, there will be no hydrogen ion to enter the ATP synthase. There will be no energy provided in order to produce ATP. So there will be no ATP produced by the oxidative phosphorylation. The only ATP produced is actually by substrate level phosphorylation, which is only 2 saja. Adakah dia akan masuk ke CSE? Kalau tak ada oksigen, okey. Kalau tak ada oksigen, oxidative phosphorylation, ETC confirm tak berlaku, betul? Tapi adakah CSE berlaku? Kenapa? Sebab electron shuttle tak ada. Would you care to elaborate more?
Ulang soalan. Ya Allah, panjang soalan aku tadi tu. Kalau oksigen tak ada, oxidative phosphorylation confirm tak berlaku. ETC confirm tak berlaku. Chemiosmosis semua tu akan tak berlaku, betul? Tapi adakah CAC berlaku? Adakah Krebs cycle berlaku? Okey. Cerita dia adalah glycolysis hasilkan 2 NADH. Link reaction hasilkan 2 NADH. CAC hasilkan 6 NADH. 2 FADH2. Okey? Faham sampai situ? Nanti kan dia perlukan untuk menghasilkan 6 NADH, dia perlukan 6 NAD+, betul? Yang ni pun perlukan 2 FAD. Yang ni perlukan 2 NAD+, betul? Untuk dia tukar, untuk jadi shuttle. So, kalaulah ada oksigen, NADH kat sini, NADH 8 NADH ni dengan 2 FADH2 ni akan ditukar balik kepada NAD+ dalam ETC. Faham? Boleh faham sampai situ? Semua NADH yang terhasil kat sini ni akan ditukar jadi grab kosong balik. Ni grab yang ada penumpang. Sini dia akan turunkan penumpang dia. So grab tu available balik untuk ambil elektron baru. Kalau tak ada oksigen, maka ETC tak berlaku. Kalau ETC tak berlaku, maksudnya shuttle tu akan sentiasa penuh kalau Krebs cycle berlaku. Sebab akan ada 6 NADH, 2 lagi 8 NADH yang terhasil, 10 NADH yang terhasil, tapi tak ada satu cycle di mana untuk mengembalikan NADH kepada NAD+ balik. So, CAC link reaction tak berlaku kalau tak ada oksigen. Sebab mekanisme untuk mengembalikan balik NADH kepada NAD+ adalah menggunakan glycolysis sahaja. Iaitu masuklah proses anaerobic, which is alcohol fermentation dengan lactic acid fermentation. Sebab tu lah kan. Okay, so macam mana lactic acid fermentation berlaku? Boleh tak bagi tahu? So glycolysis kan, glycolysis kan ditulis kan? Ke glukos? Glukos kan? Glukos kepada pyruvate, betul? So pyruvate kat sini ada NAD+, ditukar menjadi NADH, betul? So pyruvate ditukar menjadi acetaldehyde. Lepas acetaldehyde dia jadi sini etanol, betul? So ketika acetaldehyde ditukar pada etanol, NADH ditukar balik pada NAD+, betul? Glukos kepada pyruvate menghasilkan ATP, substrate level phosphorylation. Apa mekanisme yang menggantikan ETC ketika oksigen tak ada? Ni. Dia akan tukar balik NADH kepada NAD+. So NAD+ will be available again for the glycolysis to occur. Jangan tulisan sekecil. Habis teruk dah jegil mata nak tengok. Okay, so benda yang sama juga berlaku ketika proses ni adalah ni benda ni apa ni? Alcohol fermentation kan? Satu lagi adalah lactic acid fermentation. So glucose tukar jadi pyruvate. Pyruvate tukar jadi lactate. So sini NAD+
tukar jadi NADH. Ni NADH tukar jadi NAD+. So akan terhasillah kat sini sama juga ADP kepada ATP, substrate level phosphorylation. Jelas? Habis chapter 2. Ada soalan? Tak ada? Senang je chapter 2 ni kan? Cek, habis.